Permítame saludar, por favor, Mónica, al nuevo Premio de Economía. Ya habíamos hablado con un compañero de él. Ahora tenemos comunicación con Philip Dybvig. Dybvig, creo que se pronuncia así, no sé. Él es economista, profesor de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Washington en San Luis y recibió el premio con Ben Bernanke y Douglas Diamond. Investigación sobre bancos y crisis financiera. Profesor de Yale, bueno, una hoja de vida que no me alcanzaría el programa para leerla. Es el Premio Nobel de Economía. Por favor, Mónica, felicitaciones desde Colombia y un saludo muy especial por su premio. Professor, good morning and congratulations from Colombia on your Nobel Prize for Economics. Oh, thank you so much. La primera pregunta, Mónica, es, hablemos un poco de esa investigación que ellos hicieron sobre bancos y las crisis que se presentan hoy en el mundo financiero. En términos muy sencillos, ¿qué nos podría contar origina el premio? So, Professor, we'd like to begin by asking you about this research that you guys have made throughout time about banks and managing crises. And we were wondering if, in, very simple terms for us who might not be super familiar with the topic, you can tell us a little bit more about your research that, got you this award. So the main idea is that bank runs are not just emotional crises where people have some group insanity. It's actually something that is individually rational. So even if the bank has enough assets, if you think other people are going to take their money out, then it's best for you personally to take your money out. So as a group, this isn't rational, but for each individual, it's rational. Pues nos dice que la idea principal es que los bancos tienen estas crisis emocionales que genera una ansiedad grupal y que también es racional de manera individual. Así que a pesar de que los bancos estén generando unas ganancias considerables, pues las personas creen que deben sacar su dinero por ese medio individual racional que se genera y esa ansiedad grupal que hay alrededor de la crisis en los bancos. Los análisis de los tres ganadores del Premio Nobel dicen que son de enorme importancia para regular los mercados financieros. ¿Cree usted que a partir de sus análisis los mercados financieros adoptan, digamos, los resultados de sus investigaciones o bien nos vamos a encontrar de pronto en otra crisis internacional? So, Professor, the analysis of the winners of this award says that, this research is very important to understand how you're able to regulate markets. So the question for you is whether or not you believe that financial markets actually adapt or adopt your research results, or if you think that they don't really do that, and that perhaps we are facing a possibility of a financial global crisis. So I'm not worried at the moment about a big financial crisis, but I think we should be vigilant. The main thing is that I think that that this gives a framework for regulators to understand what's going on. In the financial crisis in 2008, several of the markets had bank runs that looked a lot like what was in our model. Included actual banks as well as money market funds and repos and bank commercial paper. Pues no le preocupa en el momento una crisis financiera, pero sí cree que hay que estar vigilante. Él piensa que la investigación que hicieron sí les da una especie de marco a los reguladores para que entiendan qué es lo que está pasando. Nos dice que mucho de lo que ocurrió en la crisis financiera del 2008 está representado en su investigación. Lo que ocurría en los bancos y en el mercado financiero en general está en el modelo que ellos implementaron, así que mucha de la teoría pues sí se vio representada en esa crisis del 2008. Mónica, inflación, decrecimiento,
desempleo y Ucrania. ¿Es esa la tormenta perfecta para un año muy malo de la economía el próximo 23? So, Professor, if we take into account inflation, unemployment, even the crisis in Ukraine, would you say that this is perhaps the perfect storm for a very difficult financial year as we loom into 2023? I think the economy is in a difficult position, but at the moment I'm not particularly worried about financial crisis like we had in 2008. But I think it's good to be vigilant, and there are always things that you can do to try to make the system more stable. Pues nos dice Julio que la economía está sin duda en una posición muy difícil. En el momento no le preocupa una crisis financiera como la que ocurrió en 2008, pero sí recomienda estar vigilante y tratar de hacer un sistema económico mucho más estable. Nuestro invitado ha dicho que no le preocupa en el futuro inmediato una crisis financiera, pero lo que ha sucedido en las últimas semanas con Credit Suisse debe ser una señal de alarma. So, Professor, you said that you're not particularly worried about the immediate future when it comes to any type of financial crisis. However, we do want to ask you about what has been happening the last couple of weeks with Credit Suisse and whether that makes you in some way or another perhaps change your mind about a crisis. Actually, I've been on vacation for a couple of weeks, and I've taken a point of not watching the news. So I'm not really prepared to answer that. Lucas, pues lamentablemente no está preparado para responder esa pregunta porque ha estado de vacaciones y eso incluyó estar desconectado un poco de las noticias, así que no cree que pueda responder su pregunta. Esta pregunta la realizamos desde Beijing, China. En Estados Unidos y Europa, además de otros países del mundo, las crisis financieras son recurrentes, pero China lleva casi 40 años creciendo de manera constante y ahora además no se está viendo afectada por la inflación. ¿Por qué razón China es distinta al resto del mundo, en su opinión? So, Professor, this question is coming from our colleague in Beijing, China, and he'd like to know, so he says that in the USA and in Europe, financial crises are, commonly more often recurrent, but China has been growing for several years economically and financially speaking, and we also fail to see China be directly affected by inflation. So he'd like to know what is so particular about China that to some degree it's able to dodge certain crises the way that the USA and Europe can't. Oh, that's a big question. I mean, China has its own set of problems. I think that when there are problems in the financial sector in China, also the government will inject money and nobody sees it. Pues cree que China sí tiene sus problemas económicos y financieros. Lo que pasa es que cuando esto ocurre, el gobierno chino lo que hace es inyectar dinero y pues pasa desapercibido. Me gustaría preguntarle, dicen ustedes en su informe que la banca es muy vulnerable porque los ciudadanos, como se ha visto en alguna ocasión, pues ante determinados rumores retiran dinero del banco y de forma simultánea, lo cual crea muchos problemas. Y en ese sentido, ¿le preocupa a usted el mundo de las redes sociales que crea notables rumores que pueden afectar a la banca? So, in terms of your report and how you guys mentioned that, citizens withdraw money from the bank and the, I guess, the surrounding and underlying implications of all of this, we'd like to ask you about whether or not you believe that
or whether or not you are concerned about the power that social networks and social media have when it comes to, maybe spreading rumors or perhaps spreading a bit of fear surrounding financial systems and markets? I am worried about social networks in general, but I'm not sure that I'm particularly worried about their role in the financial markets. But it's possible that they could cause problems, and accelerate the trading of information. But I'm not particularly concerned about that. No. ¿Le preocupa las redes sociales en general? ¿No está seguro si le preocupa su papel en el mercado financiero, aunque es posible que pueda causar problemas porque pueden acelerar el cruce de información, pero no es algo que esté en su mente ahora mismo generando mayor preocupación? En su opinión personal, ¿cómo podría calificar la gestión económica del gobierno actual de los Estados Unidos? ¿En su mayoría ha sido acertada o ha sido equivocada? Professor, in your professional and personal opinion, how could you rate the way that U.S. government has been managing the economy lately? Would you say it's been a positive outcome or more of a negative outcome? So I think that the economy is going to have difficult times, and I think that we have inflation because of a lot of spending. I guess that's probably what I think. ¿Cree que la economía de los Estados Unidos va a enfrentar momentos difíciles por la inflación, ocurrido también por muchos factores? Pregunta desde Moscú. ¿Cree él que Estados Unidos ha abusado de pronto en la impresión de dólares y que eso pues está generando problemas en su economía? Y además, ¿hasta qué punto la tendencia y el interés de las nuevas generaciones en cuanto a los criptoactivos podría afectar la economía? ¿Podría afectar la economía mundial o podría ayudar a estabilizar la economía en el mundo entero? So, Professor, this question is coming from our colleague in Moscow, Russia. And he'd like to know whether you believe that the USA has perhaps, to some degree, abused the printing of U.S. dollars, and also how much will the interest in cryptocurrency on behalf of younger generations, how much can this interest in cryptocurrencies either benefit the global economy or perhaps affect the global economy? So I don't think the U.S. has abused printing of dollars. I think that as I said, I would like the government to be spending less, and I think that the economy will have a little bit of trouble coming up because of that. In terms of the cryptocurrency, I think my kind of base reaction is it's a very effective way for some smart people to trick some small investors to give them their money. I think that the idea of crypto is very exciting, but I think the reality is it's hard to see the benefits.
Pues él cree que este mundo de las criptomonedas funciona de una manera efectiva para esas personas inteligentes que puede captar inversores para que les dé su dinero, en cierta forma engañarlos para que les dé su dinero. Las criptomonedas y toda la idea de las criptomonedas puede resultar emocionante, pero en la realidad para él es difícil verle un beneficio para la economía mundial, y tampoco cree que Estados Unidos esté abusando en la impresión de dólares. Sí cree que su economía va a enfrentar problemas en este momento, pero no cree que haya un abuso por parte de los Estados Unidos. Mónica, el gobierno alemán prevé una importante recesión para el próximo año, teniendo en cuenta la dependencia energética de Alemania de otros países. ¿Qué tan complicada ve la situación económica de Alemania para 2023? So, Professor, the German government, they are expecting somewhat of a difficult and rough recession for Germany. To what degree do you believe that, you know, the very significant dependence of Germany on other countries when it comes to energy, how much do you think this is going to affect Germany, financially speaking, as we loom into 2023? I'm not an expert on this. I think that it seems like it's a big problem, but I don't know any more really than what I read in the press. So, no. I'm sure that the people in Germany know a lot more about this than I do. Professor, thank you very much for your time, and again, congratulations. Okay, thank you so much. Bueno, muchas gracias. No, él no está al tanto de temas puntuales de otros países. El profesor Dybvig, Premio Nobel de Economía, este hombre nació en 1955, o sea que es menor de 70 años, y como conté al comienzo, desde 1990 tiene el mismo cargo, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de San Luis, Missouri. Él recibe este Nobel junto con dos profesores, uno con el que hablamos hoy ya, Ben Bernanke y Douglas Diamond. Antes de este cargo fue profesor en Yale, en Princeton y en otras importantes universidades. Fue también programador de computadoras en el laboratorio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Premio Nobel de Economía en la W.